Hi all, let's discuss a question asked in last year UPSC CSAT paper. A passage is given. Let's read the question first. Which one of the following statements best reflects the most logical and rational message conveyed by the author of the passage? Okay. Option A, adaptation to climate change and mitigation responses are basically the responsibilities of the government. Climate change causes a change in government policies regarding land use patterns of the country. Risk perceptions of farmers are important for motivating them for taking adaptation decisions. Since mitigation is not possible, government should come up with the policies for quick response to climate change. Question ഒരു rational മെസ്സേജിനെ പറ്റിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We have to identify what is actually the crux of the passage. Clear? ആ ക്രക്സ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. The passage reads, in India, a majority of farmers are marginal and small, less educated and possess low adaptive capability to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change. Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require the government to come up with the policy recommendations. Perception is a necessary prerequisite for adaptation. Whether farmers are adapting agriculture practices to climate change depends on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with the climate change. See, ഇവിടെ ഒരു adaptation mechanism ഫാമേഴ്സിന്റെ പെർസെപ്ഷനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അതാണ് ഇതിന്റെ ക്രക്സ് ഓഫ് ദി പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ റെസ്പോൺസ് ആർ ബേസിക്കലി ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്. നോ, ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അല്ല അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോസസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് റിഗാർഡിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. സ്പെസിഫിക്കലി ലാൻഡ് യൂസ് പാറ്റേൺസിനെ പറ്റി പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി കൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആസ് വെൽ. റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദം ഫോർ ടേക്കിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഡിസിഷൻസ്. Okay, അതാണ് പാസേജിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത്. Whether farmers are adapting agriculture practices to climate change depends on whether they perceive it or not. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. Anyway, let's look the option D. Since mitigation is not possible, government should come up with the policies for quick response to climate change. No, mitigationും adaptation രണ്ടും വേണമെന്ന് പാസേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. So we can eliminate option D as well. So the answer for this question is option C.